Hi dear Terzaghians. Okay. See, power cut, கொஞ்சம் technical glitches இருந்துச்சு. Again, now we can discuss the Draughtsman question. Okay, நீங்க சர்வேயிங்ல இருந்தவங்களுமே வந்து சர்வேயிங் எழுதினவங்களுமே வந்து Draughtsman உடைய கொஸ்டின் சீரிஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்றப்ப அட்டன் பண்ணுங்க. ஏன்னா எவ்வளவு ஈஸியா கேட்டிருக்காங்க, எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் வந்து திருப்பி சர்வேயிங்ல இருந்து Draughtsmanக்கு ரிப்பீட் ஆயிருக்குங்கிறத பாருங்க. நீங்க அடுத்த வருஷம் ரொம்பலாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். இதே லெவல்ல தான் கொஸ்டின் கேட்க போறாங்க. இதோட இல்ல கொஞ்சம் அடுத்த லெவல்ல கேட்கலாம். ஸோ ப்ராப்பர் டெஸ்ட் சீரீஸ் அதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியா யூ கேன் கிராக். ஓகே, பட் என்ன அடுத்த தடவை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை கம்மி பண்ணலாம், டைவர்ஸா கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே ஃபைன். ஹலோ சார். ஹாய் முகமது ஜாஹிர். Srini Civil, thanks for help sir. It is our duty, we'll do it. By only 33 300 கிட்ட இருந்தீங்க சர்வேயர்ல. சரி, obviously சர்வேயர் நிறைய பேர் எழுதிருப்பீங்க. சரி வேணாம் விடுங்க. ஓகே ஓகே. இது 100 தான் இருக்குது இல்ல, ஸோ 100ல இருந்து 200. ஓகே, கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் போடுங்க சார். கண்டிப்பா போடுவோம் கட் ஆஃப். ஏன்னா இப்பதான் எழுதிட்டு வந்திருக்கீங்க. நாங்க ஓரளவு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் கேட்டாச்சு. இப்போ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு நாங்க ஒரு கால்குலேஷன் வச்சிருப்போம். அதுல எப்படி ஃபிட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு கட் ஆஃப் போடுறோம். சர்வேயிங்க்கு கட் ஆஃப் சொல்லிட்டோம், 175 to 180 கண்டிப்பா. நெக்ஸ்ட் உங்க ஸ்ரீனி சிவில். நெக்ஸ்ட் உங்ககிட்ட இன்ஸ்டியூட் கண்டிப்பா வரேன் சார். உங்க யூடியூப் வீடியோல தான் நிறைய படிச்சேன். வெரி ஹாப்பி. நீங்க பிகினிங்ல இருந்து பாருங்க, டெர்சாகி இன்ஸ்டியூட்டோடைய வீடியோஸ் எல்லாமே பாருங்க, எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லையும் பாருங்க. அப்புறம் யாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணாம வெறும் ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டிங்லேயே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். டிஎன்பிஎஸ்சியோடைய பழைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம், அதெல்லாம் பாருங்க. அண்ட் நடுவில் நாகதேவன் சார் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருப்பாரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரிலேட்டடா. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு போனீங்க அப்படின்னாலே வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸே நான் படிக்காதவங்க அப்படின்னு கூட ஒரு சில பேர் வந்து அதுல இருந்து நீங்க கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும், இல்லை அட்லீஸ்ட் எலிமினேட் பண்ண முடியும். இப்போ அடுத்து என்னோட சீரீஸ் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும், எஸ்எஸ்சிக்குன்னு போடுறேன், அதெல்லாம் பாருங்க. நீங்க என்ன மென்டாலிட்டி வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னா இது எஸ்எஸ்சிக்கு, இது டிஎன்பிஎஸ்சிக்குன்னு இல்லாம அது எல்லாத்தையுமே சிவில் இன்ஜினியரிங்கா பாருங்க. சிவில் இன்ஜினியரிங்கா பாத்தீங்கன்னா அதே தானே திருப்பி திருப்பி கேட்க போறாங்க. யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்றவங்கள எஸ்எஸ்சி கொஸ்டின் பேப்பர், சிடிஎஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் இதெல்லாமே அட்டன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நீங்க ஓவராவே திங்க் பண்ணிட்டு சிம்பிளான விஷயத்த விட்டுருவீங்க அப்படின்னு. அதனால ஹோலா சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறப்ப எந்த எக்ஸாம்னாலும் அட்டன் பண்ணுங்க, ரிப்பீட் ஆகும். ஒரு எக்ஸாம்ல கேட்டதுதான் இன்னொரு எக்ஸாம்ல திருப்பி அவங்க பிக் பண்ணி போடணும், டைம் இல்லை அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம்ல இருக்க கொஸ்டின் பேப்பர் தான் எடுத்து இதுல போடுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க இந்த சைக்காலஜியெல்லாம் நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட ஃப்ரீ ரிசோர்ஸை பாருங்க யூடியூப்ல, கண்டிப்பா டெய்லி ஒரு ½ an hour வச்சுக்கோங்க அதுக்கு. அதுல எவ்வளவு விஷயங்கள் கெயின் பண்றீங்கன்னு பாருங்க. நீங்க ஒரு மாதிரி ஆர்கனைஸ்டா படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க சப்ஜெக்ட் வைஸ் போங்க. நாங்க அந்த சப்ஜெக்ட்ல என்னென்னலாம் வீடியோ போட்டிருக்கோமோ அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, அப்புறம் இன்னொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு போங்க. ஸோ இட் வில் டூ வண்டர்ஸ். ஒரு 6 மாசம் இதை பண்ணி பாருங்களேன். டெய்லி சாப்பிட்றோம் குளிக்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி தான் இதுவும் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, ரொம்ப நல்லாவே பண்ண முடியும். ஒன் மோர் திங், மேரத்தான் கிளாஸ்ன்னு பண்ணியிருக்கோம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல. ஓகே, அது வந்து தமிழ்நாடு லெவல்ல யாருமே பண்ணதில்லை. பிளஸ் டெர்சாகி இன்ஸ்டியூட் பார்த்தீங்கன்னா 10 year old இன்ஸ்டியூட். Successfully we completed last June 24th வந்து successfully completed 10 years. 10 yearக்கு முன்னாடி டெர்சாகி பேனர்ல இல்லாம ஈவன் மீ, நாகதேவன் சார் எல்லாமே we were into teaching. ஓகே, ஸோ we have a diverse experience. நாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம், கேட் கிளியர் பண்ணியிருக்கோம், எஸ்எஸ்சி கிளியர் பண்ணியிருக்கேன், நான் ஏஇ கிளியர் பண்ணியிருக்கேன், டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ. அதை ரிசைன் பண்ணிட்டு தான் இன்ஸ்டியூட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஸோ we have diverse experience. ஸோ அதெல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கங்க. நீங்க வந்து ஈஸியா எங்களை வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம். நிறைய இடங்கள்ல வந்து நீங்க எல்லா ஸ்டாஃபையும் எல்லாம் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. பட் நீங்க, நான் திருப்பி சொல்றேன், லாஜிக்கலி இஃப் யூ நீட் எனி ஹெல்ப், ரியலி இஃப் யூ நீட் எனி ஹெல்ப், ஒரு சில பேர் வந்து பிரச்சனை பண்றதுக்காகவே எல்லாம் பண்றாங்க, அவங்க அந்த மாதிரி நிறைய பார்த்துட்டோம் நாங்க. பட் ரியலி இஃப் யூ நீட் ஹெல்ப்,
we are there. Okay, there is no doubt in that. நீங்க தாராளமா வந்து எங்களை அப்ரோச் பண்ணலாம் எப்பவுமே. ஒரு டவுட்டா இருக்கலாம், டிஸ்கஷன் பண்ணணும், இல்ல வந்து சார் நாங்க உங்க ப்ரிமிசஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும் சார், சாட்டர்டே சண்டே தான் நாங்க ஃப்ரீயா இருக்கோம், மிச்ச நாளெல்லாம் வந்து நாங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ணிட்டோம், பட் இங்க வந்து உட்காந்து படிக்கணும், யூ ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம். ஓகே ஃபைன். சோஷியல் நான் இப்போ ஏன் கொஞ்சம் டிலே பண்றேன் டிஸ்கஷன் அப்படின்னா வந்து ஒன்லி 53 இஸ் தேர். ஒரு 5-10 minutes வெயிட் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா வித் 53 we can move. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அண்ட் நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஐக்கெல்லாம் வந்து 1-to-1 எல்லாம் சஜஷன் கொடுப்போம். அவங்களுக்கு ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னா வந்து என்ன மைண்ட் பிளாக் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து இது பண்ணுவோம். இப்போ ஒரு சில பேருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சார் நான் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன், பட் வந்து 2 வருஷம் 3 வருஷம் அவங்களுக்கு எல்லா கான்செப்டுமே தெரியும், நம்ம ஸ்டூடெண்டா இருப்பாங்க, பட் கிளியர் பண்றதுல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். ஒருத்தவங்களுக்குலாம் என்ன பண்ணோம்னா வாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்றது அவங்க வேலையை, இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்றது அவங்க வேலையை அப்படின்னு வந்து கொடுத்தோம். ஸோ அப்போ நவ் ஷீ இஸ் கெய்னிங் கான்ஃபிடன்ஸ், சூன் ஷி வில் கிளியர். ஓகே, இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரியலா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன தேவையோ அதை வந்து நாங்கள் பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்போம். மோர் தென் மணி, we don't value money, because மணியை மட்டுமே வேல்யூ பண்ணணும் அப்படின்னா நாங்கள் இந்நேரம் எவ்வளவோ வச்சிருக்கணும், அதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணல. நாங்கள் சொல்றத வந்து வேற மித்தாளுங்க போய் சொல்லணும்னு தான் நினைப்போமே தவிர நாங்களே நிறைய ப்ரொபகண்டா பண்ணி அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் நிறைய பண்ணதில்லை. அப்படியெல்லாம் பண்ணியிருந்தா எனக்கு தெரியல, பட் அது எங்களுக்கு வராது ஆக்சுவலி. ஃபைன். ஸோ Team Terzaghi, shall we start or anything else? Okay, fine. Shall we start? Fine. Okay, first question of your Draughtsman series. Calculate 210 degree 30 minutes in whole circle bearing to quadrantal bearing. ஒன்றும் இல்லை, அகெயின் 4 குவாட்ரண்ட் வரைய போறீங்க. அதில் வந்து 210 degree 30 minutes வந்து எங்கே ஃபாலோ ஆகும்னு பார்க்கணும். ஒரு குவாட்ரண்ட்டும் 90 degree. அப்போ 210 தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்து ஃபாலோ ஆகும். தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல அந்த லைன் வரைங்க, வரைஞ்சு நார்த்தா சவுத்தா அதுக்கு பக்கத்துல இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுல இருந்து சவுத்துல இருந்து வெஸ்ட் சைடு இருக்கா ஈஸ்ட் சைடு இருக்கான்னு போட்டீங்கன்னா ஈஸிலி யூ வில் கெட் த ஆன்சர். ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் பி, சவுத் 30 degree அண்ட் 30 minutes வெஸ்ட். ஓகே, தட் இஸ் ஆன்சர். இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், நம்ம சர்வேயர்லையும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். செகண்ட் திங், if the forward bearing of a line is 36 degree 15 minutes, its back bearing will be, okay, 216 degree and 15 minutes. Again, it is a very simple calculation. Back bearing க்கும் forward bearing க்கும் வந்து என்ன ஃபார்முலாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். If you apply that, you will get the answer. Okay, so option is D. Next is convert the RBN, reduced bearing, sorry RB, reduced bearing, north 85 degree 30 degree west to whole circle bearing. ஒன்றும் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அகெயின் 4 குவாட்ரண்ட் வரீங்க. இதை வந்து நார்த் வெஸ்ட்னா வந்து அது எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும்னு பாருங்க. நார்த் வெஸ்ட்னா எந்த 4th குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி 90 90 90 3 90னா 270க்கு மேலே வந்துடும் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ 274 degree 30 seconds. அந்த குவாட்ரண்ட்டை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கனாலே ஏயும் கிடையாது பியும் கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சிடும், சிஓ டிஓ ஏதோ ஒண்ணுதான் தெரிஞ்சிடும். ஃபைன். தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரோட் சர்வே. மினிமம் கிரேடியன்ட் இஸ், கிரேடியன்ட்னா ஒன்றும் இல்லை, ஸ்லோப். ஓகே, கிரேடியன்ட் மினிமமா எவ்வளவு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 1 in 200. ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் இஸ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்: சிமெண்ட் கான்கிரீட் பேமெண்ட், வாட்டர் போர்ன் மெக்கடம் ரோட், பாரபோலிக் கேம்பர், ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கேம்பர். ஓகே, ஃபைன். சி பேமெண்ட்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப் இருக்குல்ல, கான்கிரீட், பிட்டுமினஸ், பிட்டுமினஸ்ல ஹை குவாலிட்டி பிட்டுமினஸ், எர்தன் டேம் இருக்கு, செம்மன் ரோடுன்னு எல்லாம் பேசிப்போம்ல, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. ஒன்னொன்னுக்கும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்லோப் கொடுப்போம். டிஃப்ரெண்ட் கேம்பர்னா ஒன்றும் இல்லை, ரோடு எப்பவுமே வந்து ஃபிளாட்டா இருக்காது, நமக்கு பார்க்க ஃபிளாட்டா இருக்கலாம், பட் இப்படி ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பா தான் இருக்கும். கிராஸ் செக்ஷன் கட் பண்ணீங்கன்னா அது எதுக்கு, ரெயின் வாட்டர் வந்து ட்ரெயின் ஆஃப் பண்றதுக்காக. அதை ப்ராப்பரா கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும், பாட் ஹோல்ஸ் அப்புறம் உள்ள பெனிட்ரேட் ஆகி ரோடே வந்து டேமேஜ் ஆயிரும். அதனாலதான் நம்ம ரோடெல்லாம் வந்து பெருசா தாங்கிறதே இல்லை. பட் ஹைவே எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க, அதை வந்து ஓரளவு மெயின்டைன் வந்து பண்ணுவாங்க, ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஃபைன். ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் 3412. ஓகே, என்ன டைப் ஆஃப் கேம்பர் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் இஸ் சி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 6th question. Thanks for your support, sir. Shivakumar. Yeah, thank you Shivakumar.
Next is a dash is a plane figure bounded by 3 straight line and has 3 angle, triangle. Okay, so note it on direct question, right? Next, triangle having dash side. இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டினானு எனக்கு தெரியல. Okay, you give the answer. Next, eighth one, an angle more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. இதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும். Acute-na என்ன, obtuse-na என்ன. Okay, so obtuse angle. Next, dash is the large size of plane table 75 by 60. சர்வேயர்லயும் கேட்டிருந்தாங்க. பட் நான் இப்ப பார்த்த இந்த 9 கொஸ்டின்ஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வேயரோட டிராஃப்ட்ஸ்மேன்ல சிம்பிளா இருக்கு கொஸ்டின். ஃபைன். Next, a telescopic alidate is used for sighting. Note it down. Direct question again. Surveying la keta question repeat ஆயிருக்கு. How site plan is prepared after finishing field work in total station by using coordinate system. You just note it down. That's all. We shall move. Next, dash is data stored in total station. Microprocessor. Note it down. According to importance, dash road can carry below 70 vehicles per day. So light traffic, heavy traffic, traffic la படிச்சிருப்போம். அதுல வந்து 70 vehicles per day is light traffic. Next, to prevent warping of the drawing board, dash are cleated at its back. Okay, battens are cleated. Battens na ஒண்ணும் இல்ல, extra support. நம்ம steel structures எல்லாம் படிச்சிருப்போம். Lacing and batten, some kind of thing. Okay, it is for external support. Okay, fine. Next, while drawing inclined lines, the angle between the two arms of the mini tractor, இதெல்லாம் நீங்க work பண்றவங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளா தெரிஞ்சிரும். It is 90 degree. Next, calculate the difference of level for A and B if the back side is 1.535 meter and foresight is 0.795 meter. Again, it is a repeating, right? இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த question மாதிரியே தான் repeat ஆயிருக்கு. You just calculate with the simple formula. It is 0.740 meter. Fine. Next, a point on which minus side and plus side are taken on a line of direct levels is change point. ஒரே இதுலயே ரெண்டுமே இருக்கும்ல, அப்போ change pointல தான் அது நடக்கும். Basics of surveying. Next, in another name of differential leveling is continuous leveling. Okay, these are all very 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 simple things. நீங்க என்ன பண்ணிருக்க கூடாது அப்படின்னா என்னென்னமோ கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க அப்படின்னு பயந்து எக்ஸ்ட்ராவா என்னென்னமோ படிச்சு அப்படி இல்லாம சிம்பிளா படிச்சிருந்தீங்கனாலே கிளியர் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க. ஆனா என்னன்னா ஏஇ டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ எடுத்துக்கோங்க, கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இல்ல தமிழ்நாடு வைக்கிற என்ன எக்ஸாமா இருந்தாலும் அவங்க வந்து இன்டெப்தா போறதை விட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வைடா போவாங்க. அப்ப எல்லாமே நீங்க டச் பண்ணி இருந்திருக்கணும். இப்ப ஐஏஎஸ்ஓ இல்ல எஸ்எஸ்சிஓ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டீப்பரா போவாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ். அண்ட் த டெக்னிக் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியல் பொசிஷனிங் இஸ் யூஸ் இன் டிஜிபிஎஸ். ஓகே, ஜஸ்ட் நோட் இட் டவுன். Next, in which direction it is the best place to place the total station for obtaining the best output is north. Note it down. DMS is used for listing latitude and longitude. Note it down again. Be fast. Engineering chain is 100 feet long. Very standard question. Next, a line joining the apex of a triangle to fixed point on the opposite side is check line. தெரியும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு. Base line என்னன்னு தெரியும், check line என்னன்னு தெரியும். Wooden open cross staff block of size dash square 150 mm standard size. இதெல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்றவங்க இல்ல சர்வேயிங் டிப்ளமோ முடிச்சவங்க எல்லாம் வந்து ஈஸியாவே அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். The range of camber provided in waterborne macadam. WBM னா ஃபர்ஸ்ட் waterborne macadam ரோடுன்னு நமக்கு தெரியணும். ஓகே, அதாவது குவாலிட்டி ஆஃப் த ரோடு கம்மியாக நீங்க கொடுக்குற கேம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமாயிட்டே போகும். ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ரோடா இருந்துச்சுன்னா ஃபாஸ்டா ட்ரெயின் ஆயிரும். bituminous concrete, அதுவும் high quality bituminous roadனா it will be in par with concrete. அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் குவாலிட்டியில. குறைய என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து கேம்பர் வந்து அதிகமா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுதான். ஸோ 1 in 32, 1 in 40. Next, according to Nagpur plan, Indian roads have been classified into how many types? பேசிக்கா படிச்சிருப்பீங்க. நேஷனல் ஹைவே, ஸ்டேட் ஹைவே, மேஜர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோடு, அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோடு, வில்லேஜ் ரோடுன்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, நாக்பூர் பிளான். So 5. Next is dash are much importance from the nation's defense point of view. Border road. Border roadனால சைனா இப்போ வந்து பிரச்சனை நமக்கு போரே பண்ணாங்க. என்னன்னா பார்டர்ல வந்து அவங்க மெட்டல் ரோடெல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க. இந்தியா வந்து போய் பண்ணும்போது நீங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. ஏன்னா மூவ்மெண்ட், ட்ரூப்போடைய மூவ்மெண்ட் அதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ண முடியாது. ஏர்ஃபோர்ஸுக்கு there is a limitation. அப்ப கீழே வந்து ட்ரூப்ஸ் மூவ் ஆகுறதுக்கு வந்து பெரிய கஷ்டமாயிடும். So that is very very important, of national importance. Next, dash instruments is a combination of electronic theodolite and electronic distance meter. It is a total station. You know, it is a very basic question. Next, dash instrument permits observing distance and directions from a single setup. Again, total station. Note it down.
among the following a total station does not directly measures. பாருங்க total stationல எத்தனை question அப்படின்னு. It does not directly measures level difference. Option B. Okay, next 31. A line representing a particular direction on the plan is parallel to the direction on the ground is orientation. Option C is the answer. Calculate the back bearing for forebearing. Back bearing, forebearing கொடுத்தா you know the formula. Okay. மூணாவது கொஸ்டினா நாலாவது கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுல. As per IRC, the minimum side distance of minor roads is 15 meter. Side distanceனா அவ்வளவு தூரமா தெரியணும் கார் ஓட்டுறவங்க. Stopping side distance means stopping side distanceனா ஒன்றும் இல்லை, எதிர்த்தாப்புல போற வெஹிக்கிளோ இல்லை எதிர்த்தாப்புல நம்மளை அப்ரோச் பண்ற வெஹிக்கிளையோ ஹிட் பண்ணாம நீங்க ஸ்டாப் பண்ணணும்னா எவ்வளவு விஷன் நமக்கு தேவைங்கிறதா ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ். எஸ்எஸ்டின்னு படிச்சிருப்போம். இல்ல நான் பாசிங் டிஸ்டன்ஸ்னு கேட்டாலும் அதுதான். இல்ல சேஃப் பாசிங் டிஸ்டன்ஸ்னு, சேஃப் பாசிங் டிஸ்டன்ஸ்னா ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது, அது ஓவர்டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ். ஃபைன். ஸோ ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ்னா டு ஸ்டாப் வெஹிக்கிள் வித்வுட் கொலிஷன், இடிச்சிடாம நிப்பாட்டணும். ஃபைன். இதெல்லாம் டீட்டெயிலா நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல வந்து நம்ம யூடியூப்ல வந்து போட்டிருக்கோம் பாருங்க, அனிமேஷன் வீடியோவோட போட்டிருக்கோம். ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ், ஓவர்டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் பக்காவா போட்டிருக்கோம் பாருங்க. அதை பாத்தீங்கன்னா நீங்க வேற எந்த புக்கையுமே படிக்க தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட் 35th question. ஸ்கொயர், ரெக்டாங்கிள், ராம்பஸ், ராம்பாய்ட். அகைன் நம்ம சர்வேயிங்ல டிஸ்கஸ் பண்ண அதே கொஸ்டின் தான். ஸ்கொயர்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கும், ராம்பஸ்னா வந்து ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கும், பட் வந்து ஸ்கொயரே டில்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், the method of plane table survey is suitable for small area which can be commanded from single station is radiation method. Noted down B. Option B is the answer. Next, assertion reason. Assertion reason உங்களுக்கு சிம்பிளா கேக்குறாங்க, பட் மித்த எக்ஸாம்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். It will not be very simple. The steps of orientation and centering are to be carried out repeatedly to get both correct. Reason. Since the process of orienting the table requires rotating the table, centering gets affected even after proper orientation is done. Option is ரெண்டுமே கரெக்ட் தான், பட் வந்து இதோட ஆன்சர் அது கிடையாது அப்படிங்கிறது தான். It is not the reason for that. Correct explanation of A அப்படிங்கிறது. So B is the option. Next is match list 1 and 2 correctly with, okay fine. Very heavy traffic road, heavy traffic road, medium traffic road, light traffic road. Light traffic road தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோம் 70 vehicles. ஸோ அப்போ அது 4 வந்து டிக்கு 4 அப்படிங்கிறத நீங்க இது பண்ணீங்கன்னாலே ஏயோ பியோ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி அண்ட் டி நீங்க என்ன பண்ணிடலாம், எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ஆன்சர். ரிப்பீட் ஆயிருக்கு பாருங்க கொஸ்டின். ஓகே, விச் ஒன் அரவிந்த், பி ஆர் டி? சி. அரவிந்த் என்ன கேட்டிருக்கீங்க, எந்த கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா நான் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அரவிந்த் போட்டோன்னு டீம் Terzaghi kindly look into it. Fine. Next is the cardboard scale should never be used as a dash for drawing straight edges, working edge. Noted down. 40th question. The cardboard scales are available in a set of dash scales, 8 scales. ஒரே டாபிக்ல இருந்து அப்ப 2. Next, defect of collimation method. There is no check on oral of intermediate points. Okay. So noted down. C is the option. இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கா படிச்சிருப்போம் சர்வேல. Name of term the site taken on a leveling staff hold over a point of unknown elevation before shifting the instrument is foresight. Okay, பாருங்க அதை சுத்தி சுத்தியே கேக்குறாங்க. foresight-னா என்ன, சேஞ்ச் பாயிண்ட்ல என்ன நடக்கும், பேக் சைட்னா என்ன, foresight இருந்தா பேக் சைட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க. ஓகே ஃபைன். Remote sensing system is the earth surface which gives off energy in the form of dash energy. சர்வேயிங்ல அகைன் கேட்டிருந்தாங்க, நிறைய சிஸ்டம் கொடுத்து என்ன எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க, இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன். நெக்ஸ்ட், GIS stands for எல்லாருக்குமே தெரியும், ஜியோகிராபிக் information system. Okay, see இந்த மேப்பிங் இந்த சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கார்கில் வரப்ப யூஎஸ் வந்து நமக்கு டேட்டா எல்லாம் கொடுக்கல. டேட்டா கொடுக்காதனால இந்தியா என்ன பண்ணுச்சு, நம்மளுடைய மேப்பை நம்மளே இது பண்ணிக்கணும், தேவைப்படுற இடத்துல நம்மளே சேட்டலைட் இது பண்ணிக்கணும்னு நிறைய சேட்டலைட்ஸ் லைக் IRNSS இதெல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ அமெரிக்காவை எப்பவுமே நம்ப கூடாது. The longest chain line in chain surveying is known as baseline. Again, இது வந்து சர்வேயர்ல கேட்ட கொஸ்டின் தான். இன் சைன் சர்வே த ஏரியா இஸ் டிவைடட் இன்டு ட்ரையாங்கிள்ஸ். ஓகே, சின்ன சின்ன ட்ரையாங்கிள்ஸா வந்து பண்ணி. ஹவு மச் டிஸ்டன்ஸ் த டேலி இன் த மெட்ரிக் செயின்? இட் இஸ் 5 மீட்டர். சைட்ல எழுதியிருக்கேன் பாருங்க, 1 மீட்டர் 5 மீட்டருக்கு வந்து எவ்வளோ லென்த் செயின்ல எவ்வளோ மீட்டர் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட், அசர்ஷன் ரீசன்ல கேக்குறீங்களா? ப்ரீவியஸ் ஒன் சார், அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன்.
Wait, I'll tell you. Aravind. See, B is the option. A and R are true, and R, oh, sorry, very sorry. R is the correct explanation of A for this 37th. Okay, correct. B is the option. Okay. எந்த கொஸ்டின்ல இருந்தோம்? According to importance, dash road carry above 600 vehicles per day. Very heavy traffic. Again, third time repeat. Maths following ஒன்று light vehicle ஒன்று கேட்டிருக்காங்க. இப்போ திருப்பி heavy. கேட்க வேற கொஸ்டினே இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. The road that connect the district headquarters to important city of other state is called state highway. Obviously. Again, Nagpur road development planல கேட்டிருந்தாங்க பார்த்தீங்களா? 5 ரோடு என்னன்னு அதுல 4 இங்கேயே கொடுத்துட்டாங்க. Rural road கொடுக்கல. Okay, next. How many tonnage limit as per day in B class national highway road? 2500 to 5000 is answer. Just note it down. டன்னுனா வந்து ஸ்டாண்டர்டா எவ்வளோ ஆக்சல் லோடு வருங்கிற மாதிரியும் கேட்கலாம். Next, how many kilometer distance measure in single prism? 2 to 5. Note it down. One of the advanced functions in total station is remote elevation measurements. Note it down. We have to move fast. Time is passing. How many classes of total stations were available? So 3. Okay. See, one more thing. இப்போ நிறைய பேர் போயிட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, இந்த லிங்க் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ தட் இன்னும் ஒரு 150 questions இருக்கு. They will be benefited. Okay. Just text them. The more accurate method of plotting a compass survey, rectangular coordinate method. Note it down. Directly it was asked. Identify the local attraction source compass survey. Local attraction source of compass survey. Steel structure. Okay. Fine. The permissible gradient in the alignment of highway is called ruling gradient. See, ruling gradient, limiting gradient எல்லாம் படிச்சிருப்போம். எந்த ஒரு எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடி ஹைவே இருந்துச்சு அப்படின்னா சூப்பர் எலிவேஷன் வந்து என்னென்ன டெரைன்ல எவ்வளவு சூப்பர் எலிவேஷன் கொடுப்பீங்க, அண்ட் இந்த ரூலிங் கிரேடியன்ட், லிமிட்டிங் கிரேடியன்ட் எல்லாம் ஹைவேஸ்க்கு என்ன, ரயில்வேஸ் இருந்தா ரயில்வேஸ்க்கு என்ன, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு போகணும் கண்டிப்பா. The outer edge of the pavement is raised with respect to the inner edge is called super elevation. நம்ம பார்த்தோம், சர்வேயிங்லயும் பார்த்தோம். ஒரு ரோடு இருக்கு, டர்ன் ஆகுது அப்படின்னா அவுட்டர் எட்ஜ் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ரைஸ் பண்ணிருப்பாங்க with respect to inner edge. That is called super elevation. Super elevation பத்தி ஒரு full வீடியோ போட்டிருக்கோம், பாருங்க. Undeck has dash how much sides? We know it is 11. Again it was asked in surveying. அதுல பாருங்க, match the following, அது வந்து டஃபா கேட்டது, இதுல வந்து டைரக்டா கேட்டிருக்காங்க. Next, how many sides are there in hexagon? Hexa உங்களுக்கு தெரியும் 6, right? ஸ்னோ இருக்கு பாத்தீங்களா, ஸ்னோவுடைய ஷேப் என்னன்னு கேட்டா ஹெக்ஸகன் ஷேப். உங்களுடைய வீட்டுல ஏசி ரிமோட் இருந்துச்சுன்னா அதுல பாருங்க, அதுல கூல் சில்னஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹெக்ஸகன் ஷேப்ல தான் போட்டிருப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் parallel. ஆப்போசிட் angles are equal, diagonals are not equal. It is very simple, rhomboid. Again surveyingல பார்த்த question. Next, இதுலயும் பார்த்திருக்கோம், second time repeat ஆயிருக்கு. The following represents the sequence of setting up a plane table. Again it was asked in surveying, leveling, centering, orientation. But சிம்பிளா இருக்கு டிராஃப்ட்ஸ்மேன்ல. சிம்பிளா இருக்குன்னு எல்லாரும் டிராஃப்ட்ஸ்மேன் எழுதுனீங்கன்னா அங்கே ஒரு பெரிய கிரௌட் இருக்கும், கட் ஆஃப் ஜாஸ்தி ஆகும், நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும், நிறைய பேர் சிலபஸ் கம்மியா இருக்குன்னு டிராஃப்ட்ஸ்மேன் எடுத்திருந்தீங்க. We can wait and watch what happens. Fine. Next, how many methods are there in plane table surveying? 4. Note down. Orientation at every station is done by back sighting. Okay, on the previous stations. So back sighting. பாருங்க திருப்பி 4 side back side. I hope it is the 6th question or 7th question. Mention the height of mandatory signs are installed above ground level. 2.8 meter. Okay. See, I don't want to discuss in detail because we are having very less time. நிறைய பண்ணியிருக்கோம், அதெல்லாம் எடுத்து பாருங்க. சர்வேயிங்க்குன்னு நிறைய பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. Curves with convexity downwards are called dash curves. Convex, okay, convex, concave, okay. Convexity downwards அப்படின்னா, convexity downwardsனா ஒரு பவுல் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. So that is a valley curve. இதே இது வந்து convexity upwardsனா, convexity upwardsனா இப்படி இருக்கும். ஓகே, பவுல திருப்பி வச்ச மாதிரி. That is called summit curve. Okay, fine. இவ்வளவுதான் கேட்கறாங்க, வேலி கர்வ், சமிட் கர்வ். கேட்ல எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல ப்ராப்ளமே கேட்பாங்க, இஎஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க. So it is a very simple exam. For spacing the drawing, when only one drawing is to be drawn on a sheet, it should be drawn in the
See this, we don't have clarity, we'll clear it later. Next, the untrimmed size of A0 drawing sheet is 880 by 1230. Just note it down. Other states na state highway varuma. Srinivasan. Other states na எனக்கு புரியலமா. அதாவது ஒரு district headquarters-ஐயும் main cities-ஐயும் connect பண்றது, we'll call it as state highway. Okay, next. Assertion reason again. The compass cannot measure the angle directly. Reason, with the compass magnetic meridian are determined. So, A is the correct. அது ரெண்டுமே correct தான் அப்படின்னு. Next. That is a very simple question, right? Shoulder, உங்களுக்கு எங்க இருக்கு ஷோல்டர்? தலைக்கு ரெண்டு சைடுல இருக்கு, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஃபுட்பாத்ஸ், டிரைவேஸ், பார்க்கிங் லேன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும். இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. ப்ரொவைடட் இன் அர்பன் ரோட்ஸ் வித் ஹெவி வெஹிகுலர் அஸ் வெல் அஸ் பெடஸ்ட்ரியன் டிராஃபிக். ரெண்டுமே இருக்குன்னா ஃபுட்பாத் கண்டிப்பா கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? இல்லாட்டி மக்கள் எல்லாம் நடுவில் ஃபுட்பாத்ல வண்டி ஓட்டுற கதெல்லாம் இருக்கு, பட் அதுக்கெல்லாம் நான் வரல. நெக்ஸ்ட், டிரைவேஸ் கனெக்ட் த ஹைவே வித் கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். ஓகே, ஃபைன். ஒன் ஏன் தப்பு? ஷோல்டர்ஸ் த ஸ்லோப்ஸ் ப்ரொவைடட் டு த சைட்ஸ் ஆஃப் எர்த்வொர்க் ஆஃப் அ ரோடு. எர்த்வொர்க்குக்கும் சைடில் கிடையாது, ரோடுக்கு சைடில் கொடுத்துருக்கிற அந்த இதுதான் வந்து நம்ம ஷோல்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஃபைன். நெக்ஸ்ட், நேம் ஆஃப் த பாலிகன் ஹேவிங் 8 சைட்ஸ். ஆக்டகன் தெரியும் உங்களுக்கு, ஹெக்ஸகன் தெரியும், ஆக்டகன் தெரியும், அன்டெகாகன்னா 11 தெரியும், ஹெப்டகன் யூ ஜஸ்ட் கூகுள் இட் ஆர் ஈவன் த கமெண்ட் செக்ஷன். பார்ட் ஆஃப் அ சர்க்கிள் பவுண்டட் பை த ஆர்க் அண்ட் கார்டு. கார்டுனா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு கேக் பீஸ் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன். ஆர்க் அண்ட் கார்டு, அது செக்மெண்ட். ஓகே, ஒரு கேக் பீஸை கட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி. How many distance if measured with a 20-meter chain found 3 ch plus 10 links? Note the answer, it is 62 meter. Next, optical square is used in dash surveying, chain surveying. These are all very simple question, direct question. Instrument used to fix the leveling on the plane table is spirit level. அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல, வைப்பாங்கல்ல. Next, total station is things to theodolite plus EDM. Fine. See, டிஸ்கஷன்ல இப்போ நாங்கள் போகிறோம், பட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி போட்ட டிஸ்கஷன் எல்லாம் பாருங்க, எவ்வளோ கிளியராக டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போன்னு. ஒன் மோர் திங், Terzaghi இன்ஸ்டியூட்ல எனி சப்ஜெக்ட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பேசிக்ஸ். ஓகே, உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு இல்லை. ஏன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜியில் படிக்கிற பையனும் சரி, இல்லை டவுன் சவுத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு காலேஜில் முகமது சதக்கில் படிக்கிற பையனும் சரி, ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க. ஏன் படித்ததெல்லாம் மறந்துடுது. அப்போ திருப்பி அவங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு. அதனால we assume that பையனுக்கு எல்லாமே மறந்துருக்கும். நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து திருப்பி வந்து கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதா. ஃபைன். நெக்ஸ்ட், 76 டேஷ் ரோட் 1500 to 2500 tonnage லிமிட். அகெயின் நேஷனல் ஹைவே, ஸோ ஆக்சல் லோடு பற்றி பேசுகிறாங்க. நெக்ஸ்ட், சூஸ் அ ராங் ஆன்சர். Dividers to draw circles, so note it down. I don't want to discuss in detail. Next is for drawing circles with large radius, dash tool is used. Large size compass with the lengthening bar. Note it down. B is the option. Next, 79. The permissible limit of error in ordinary leveling E is. A is the option. Note it down. Kilometer la irukano, adha paathukanga. Profile leveling is usually done for determining elevations along a straight line. Note it down. D is the option. 81. The basis of GPS is dash from satellites. Try alteration. Okay, 3 பாயிண்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணாதான் வந்து நடக்கும். அந்த 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 லொகேஷன் வந்து ஐடென்டிஃபை ஆகும். நெக்ஸ்ட், the standard way to listing latitude and longitude is DMS. Okay, note it down. Full form of series, satellite emission radio interferometric earth surveying. Note it down. இதெல்லாம் எத்தனை பேர் எழுதியிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. If it is tough for you, it is tough for all. Pentagraph is used to enlarging or reducing drawing. Option is C. 85. The survey in which the curvature of earth is taken into account is known as geodetic surveying. Again, surveying like கேட்ட அதே Draughtsmanலயும் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. Geo means earth நம்ம பார்த்தோம். 1 mileage dash furlongs, 8 furlongs. These are all very standard simple questions, but you should know. தெரியலனா கஷ்டம் தான். Dash purpose of curbstone fitted to road. This is boundary between the road pavement and footpath stone. உங்களுக்கே தெரியும், ஃபுட்பாத் நடக்கிறதுக்கும் ரோடுக்கும் வச்சிருக்க நடுவில் வச்சிருக்க கல்லு தான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் curb. It is called curb stone. It is given.
Next, the layout of the center line of a road on ground is called alignment. Very simple question, no? Formation is different, cutting is different, sloping is different. Next, the final size of the folded print which are to be filled will be, okay. So standard question, 297 mm by 210 mm. Note it down. 90. State the order of folding of for drawing sheet. Very good and very simple question. You just note it down. 2, 1, 3, 4 is the order. 91. Differed between the bearings of fore bearing and back bearing is 180. Again, surveying like a question. ABCD is a rectangular plot of land. If the bearing of the side AB is 75, the bearing of the DC is again obviously a rectangular plot, so it will also be 75 degree only. 93rd question. Dash graduations are in whole circle bearing system having 270 degree at east. Prismatic compass is the option, noted down. Next. See, இந்த question தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், எல்லா gradient பத்தி உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு. ஆப்ஷன் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. A is the option. இது நான் ஏன் வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன்னா, it is very important. You should know before getting into any other exam also. First, average gradient என்ன பாருங்க. Total rise or fall between any two points on the road divided by the road length. Limiting gradient என்னன்னு பாருங்க. 3. A gradient never be exceeded in any part of a road. இதுக்கு மேல நீங்க கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றதா வந்து limiting gradient. அடுத்து C, floating gradient பாருங்க. Combination of rise and fall vehicle maintains the same speed without any attractive effort and application of the brakes. You just read this. Ruling gradient பாருங்க. The permissible gradient in the alignment of highway. Very simple. Permissible na the ruling gradient. Maximum இதுக்கு மேல போக கூடாது அப்படினா that is called limiting gradient. Okay. அது ரெண்டும் தெரிஞ்சிருந்தா கூட மிச்ச ரெண்டும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனா இருந்தா நீங்க பண்ணிரலாம். இந்த क्वेश्चन வந்து சால்வ் பண்ணிரலாம். Next is the type of line used for center line is chain thin. Okay. Again very simple question. Find out line. The description of B4 in leader line is continuous thin line. Note it down. B is the option. Next, 97th question. Okay, a right angle triangle. The side opposite to right angle is called hypotenuse. See, இது வந்து 6th 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிக்கிற question நினைக்கிறேன். Fine. Opposite side, adjacent side எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. Next, 98. The angle of straight line is equal to. You know, if you draw the straight line, if you draw the angle, it will be 180 degree. Okay, just a minute. Just hold on. Team Terzaghi. Ninth question, answer B, sir. Okay, I'll look into it. Yogesh Bumrah. Okay, next. Choose the wrong matches from the following equipment inventory total station. 1 and 2 are wrong. Okay, prism center and train batch and it is wrong, and total station set is battery charge. It is also wrong. Fine. Next is T square used for drawing only horizontal line. Note it down. Okay. Next, so 103rd question. The trimmed size of A4 drawing paper as per Bureau of Indian Standards is 210 by 297 mm. Okay, these are all very standard things. Nothing to explain in this. Next is GTS expansion. Again,
சர்வேயிங்ல என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அது அப்படியே கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? கிரேட் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் சர்வே. Next, 105th question. In rise and fall method, the staff reading is greater, the point is at fall. You know that. When it is at fall, then the reading will be greater. Common sense also. Next, the common choice of coordinate for specific positioning, latitude, longitude and elevation. Again, very common question. நீங்க ஜிபிஎஸ் அது இதெல்லாம் நிறைய போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே வேணாம். பேசிக் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கனாலே இது எல்லாமே வந்துடும். Next, dash is designed parallel to the equator. Parallel to the equator means it is 0 latitude. Geographyல நம்ம தமிழ் நாடு டெக்ஸ்ட் புக்ல எல்லாம் கூட இருக்கு. Next, identify the name of surveying in which is determined by natural and artificial features of the country. Topographical survey, we know that. Next is the disturbances chaining like bush, water, pond, river, building, etc. are called obstacles to chaining. Okay, ஏன்னா நம்ம chaining அங்கே பண்ண முடியாது. Next, dash is used to mark the intermediate station, ranging rod, noted down, A. Next, earth road is laid using stabilized soil 2 layer. அதாவது base course, sub base course, வியரிங் கோர்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி வந்து எர்தன் ரோட்ல வந்து 2 லேயர் தான் பண்ணியிருப்போம். அதுவே கொஸ்டின். ஓகே, ஃபார்மேஷன் இருக்கும், பேஸ் கோர்ஸ் இருக்கும், சப் பேஸ் கோர்ஸ் இருக்கும், வியரிங் கோர்ஸ் இருக்கும். ஃபைன். நெக்ஸ்ட், it consists of 2 simple curves of opposite direction that line at the common tangent point is reverse curve. Again, common sense. With common sense, with the literal meaning itself, you could have done this. Next, the following are the disadvantages of total station. அதுல அட்வான்டேஜஸ் கேட்டிருந்தாங்க, அதுல டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கேட்டிருக்காங்க. யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். டக்குன்னு அட்வான்டேஜ் நினைச்சு நீங்க போட்டுறக்கூடாது. ஸோ பி ஸ்கில்டு பர்சன்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட். அண்ட் தேர்ட் இஸ் ஃபார் அன் ஓவரால் செக் ஆஃப் த சர்வே ரிட்டர்ன் டு த ஆஃபீஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேர் த drawings. These are the disadvantages. ஓகே, ஃபைன். ஏன்னா அதை ஆப்ரேட் பண்ண தெரியணும்ல, அதுதான் இங்கே வந்து என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா ஸ்கில்டு பர்சன் வந்து மீன் பண்றாங்க. அதுல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு சர்வேயிங் கொஸ்டின்ல. நெக்ஸ்ட், dash instrument used for quick visualization and take the reading in road survey is total station. Obviously, quick visualization. Next, the bearing of a line is measured from the magnetic north and clockwise. You know that. Whole circle bearing. Next, if the bearing of a line AB is measured from A towards B is known as 4 bearing. Okay. இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டினா சொல்லுங்க. Next, the shape of camber preferred by fast moving vehicles for road surfaces, parabolic camber. Always parabolic camber is the best. இந்த parabolic camber வச்சு கேட்ல கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. Fine. Next, how much limiting gradient required for hilly terrain as per IRC? உங்களுக்கு சொன்னேன்ல, ஃபர்ஸ்ட் லிமிட்டிங் கிரேடியன்ட் ரூலிங் கிரேடியன்ட்னா என்னன்னு தெரியணும், அதோடைய வேல்யூஸ் தெரியணும். அதே மாதிரி சூப்பர் எலிவேஷன்னா என்னன்னு தெரியணும், அதோடைய வேல்யூஸ் எல்லாம் தெரியணும். ஸோ 1 in 16.7. ஓகே, in hilly terrain அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறதுனால. Next question, all sides equal and all angles right angle is very simple question. Square. Next, a triangle having all the 3 sides unequal. Okay, all the 3 angles are unequal. 3 sides unequal and 3 angles are unequal. It is scalene triangle. இது எவ்வளவு பேர் போட்டிருப்பீங்கன்னு தெரியல, but at least you know it now. Scalene triangle. Next, the sum of the 4 angles in a quadrilateral is equal to, obviously we know that it is 360 degree. இல்ல இத பாருங்க, quadrilateral என்ன உங்களுக்கு வந்து 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட, சாரி 4 ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 4 into 2 is 8, 8 minus 4 is 4 again, so 4 into 9 is 90 is 360. 2n minus 4 வச்சு எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க சர்வேயிங்ல பாத்தீங்க. நெக்ஸ்ட், dash is the medium size of plane table. so சிம்பிளா பிளேன் டேபிளோட சைஸே எத்தனை கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. நெக்ஸ்ட், dash method is used for plotting the distance lakes and rivers is intersection method. Fine. Sir, where is 99th and 100th question? I'll do it. Yeah, I skipped, but I'll do it because there is a juggling between 2 question paper. Fine. Next, dash created Central Public Work Department to look after the work of road. Dalhousie. இதெல்லாம் ஹிஸ்டரியிலேயுமே நம்ம படிச்சிருப்போம். Next, IRC for roads is expanded as, you know that Indian Road Congress எப்போ ஃபார்ம் பண்ணது? 1934, before independence. Okay, it is in New Delhi. Fine. எவ்வளவு சிம்பிளா கொஸ்டின் கேட்கறாங்க பாருங்க.
Road is constructed around the area is called bypass road. Road is constructed around the area is called bypass road. Okay, note it down. Using 30, 60, 90 and 45, 45, 90 set squares, which of the following angles is not possible to draw? 10 degree. Note it down. Can computer replace the drawing board and equipments as learning tool? I am not clear with this, but you can try. Necessary software and hardware is available. It can be replaced. Sensible answer. Yes, it can be replaced as a learning tool. Equipment as learning. No, it cannot replace as a learning tool. I'll give it to you. You just mark it and tell me in the comment section. Sir, 390 cutoff கிடைக்குமா? Cutoff க்கு தனியா வீடியோ போடுறோம். In a building, RL of plinth level is 103. See, this problem actually, it is very simple only. If you add all, yeah, obviously. If you add all, you will get the answer. ஒன்னும் RL of plinth level. Plinth beamனா உங்களுக்கு எங்க இருக்குன்னு தெரியும். The staff held at bottom of the sunshade, the reading taken as 1.3 meter. The staff held at top of plinth level, reading taken as 0.8 meter. The reduced level of sunshade is, okay. You just draw it simply, you just add, you will get the answer. A is the option. Next, benchmark is known elevation, obviously, you know that. Benchmark is சாதாரணமா நம்ம colloquial language லயுமே யூஸ் பண்ணுவோம். GPS satellites travel about 12,500 km per hour. Speed கேக்குறாங்க, satellite ஓட speed. The advantage of GPS survey is, what is this? I guess it is 3-dimensional. Okay, that is the correct answer. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு இதுல பார்த்தோம். அதே வேற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. Option B is the answer for 132. Okay. The orbit period of satellite is in the space segment of GPS is 12 hours. Note it down. Next, how is metric chain composed? Mild steel wire of 4 mm diameter. Note it down. 20 chain is equal to, it is 2 furlong. It is a small calculation. Next, the operation of measuring a distance between 2 points with the help of a chain or tape is called chaining. Okay, chaining is the answer. Next, mention the sequence for the construction of waterborne macadam. Paranga, the D paranga 3, 1, 2. Preparation of subgrade, preparation of base course of foundation, preparation laying of wearing course. So, 3 layer podrom. Waterborne macadam. Next, hope எல்லாருக்குமே WBM னா வந்து waterborne macadam தெரியும்னு நினைக்கிறேன். 1 to 4 are correct for this question. Just note it down. Okay. 139. Total station measurements HZ means horizontal angle. Note it down. 140. Due to which in a compass instrument magnetic changes occur? Error in external influence. Okay. Like any magnetic, it gets disturbed. Okay. Magnetic kind of things. Next, how many methods for eliminating the effects of local attraction? 2. தெரியும் உங்களுக்கு. IRC has recommended a minimum side distance is 110 meter. Design speed is 50 km per hour. Okay, but it is a very minimum thing. But ஒரு ரோடுக்குமே அது மாறும். நேஷனல் ஹைவேனா மாறும், ஸ்டேட் ஹைவேனா மாறும். நேஷனல் ஹைவே ஸ்டேட் ஹைவேக்கு ஓரளவு சேமா தான் இருக்கும், பட் மித்த ரோட்ஸுக்கு எல்லாம் மாறும். Okay. Fine. The following are the principles of road alignment. Road alignment எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 1 and 2 option. You just read it. Okay, read it. We have to finish. Dash type of quadrilateral has all its 4 sides equal. Again and again they ask rhombus, rhomboid. You know the difference. You just know the difference between rhombus and rhomboid. That is important. Okay. Dash quadrilaterals of 4 sides and any 2 sides equal to each. Parallelogram. We know that. 10th, 8th, 9th, 10th எல்லாம் கூட படிச்சிருப்போம் எல்லாமே. Name of the method used in plane table surveying similar to that of compass surveying or theodolite is traversing. Again, just they have asked the statement. Fine. Next is in plane table survey, minimum height of tripod stand fixed in center work is more than 1 meter. Note it down. How many types of problem solved by resection method? Note down. 2. ISI in India, only the refinery product is termed as bitumen. ISI in India, only the refinery product. ஒன்னும் இல்ல, bitumen அப்படின்னா எதுல இருந்து வரும்னா it is a byproduct of petrol only. Okay. அதுதான் கொஞ்சம் வேற மாதிரி refinery product னு கொடுத்திருக்காங்க. Next, dash is the purpose of the wing wall, retaining wall. Note it down.
See, you just note the option. It is 3, 4, 2, 1 for question 151. Next, dash survey in which field work and plotting are done simultaneously. Plain table surveying, you know that. Dash is the benchmark established for short duration, temporary benchmark. This is also we know, but it is subject to change, right? Next, a simple leveling the height of instrumentation. HI is equal to RL plus backside, reduced level plus backside. இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். Why to apply? Again, அதுவுமே வந்து ஒரு 8வது question 9வது question கேட்டிருக்காங்க ஒரே மாடல்ல. Fine. Next, why to apply digital transmission? This we have to check. Team Terzaghi 155. Please check and tell. GPS receivers from distance measure computed tracking modem. Note it down. In chain survey, leader work is to drag the chain forward. Very simple question. To erect a perpendicular to chain line from a point on it, 3-4-5 method is used. Very famous method, no? 3-4-5 method is used. Next, size of field book in chain survey 20 cm by 12 cm. How basic they are. எவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணீங்களோ, பட் அதோட சைஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் நிறைய பேர் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க. The following statement are true about adjustment of plane table. 3 only. Okay, just go through it. நிறைய தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. நம்மளுடைய யூடியூப் செஷன்ல எல்லாம் போய் பாருங்க, மெட்டீரியல் எடுத்து பாருங்க. டெர்சாகில படிச்சவங்க. How the total session is always carried in locked case? Very simple question. Common sense ல எவ்வளவு question அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கலாம் பாருங்க. அப்ப catch வந்து அங்கேயே இல்ல, அது எல்லாருமே பண்ணிடுவாங்க. Again, the size of the drawing board be not. Again, it is repeated. 1500 by 1000 by 25. The shortest distance between 2 points is straight line. Local attraction on a compass is due to metallic object. அதுதான் இங்க ஸ்டீல்னு பார்த்தோம் ஒரு questionல. The relative heights of points are found out by some direct observations is called direct leveling. Note this, very simple. Only the backside and foresight readings are taken at every setup of the level. அதாவது intermediate leveling இருக்காது, fly leveling. The satellite orbits are approximately above the Earth's surface 2200 km. அதுலயே நிறைய இருக்கு. Geostationary, geosynchronous. In GPS dash system suitable for land survey, map reading system. The sum of interior angle, angle of pentagon is. Pentagon கொடுத்திருக்காங்க. Okay. Sum of inter angular. Okay, it is 2n minus 4 into 90. என்ன எத்தனை சைடு எடுத்திருக்காங்க அதுக்கு? Inter angular angle of pentagon. 5, 10 minus, okay. Pentagon is 5, no? So n you put 5. அப்போ 5 2s are 10. 10 minus 4 is 6. Okay. Very simple only. அது ஏதோ இங்கே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் மாதிரிலாம் இருக்கு, but you just put that. How many mirrors are fixed in Indian optical square? It is 2. Next is dash is the another name of tracing paper method. It is mechanical method. Note it down. The following one of the method is not related to 3-point problem is Rankines. Rankines is obviously it is not related, no? Rankines is different. A bitumen thin layer applied over an existing bitumen pavement is, what is that? Tack coat nu varano, but idhula edu nearest nu vandu they have to give the official key. Next, road connecting towns and cities called a urban road. Note it down. Next question, the drawing print is a folded that the dash is title block is always on top. So C is the option. 176. Find the size of the letters used in the title of drawing. 6 to 8 mm is the answer. This compass is used for whole circle bearing, prismatic compass. A survey is conducted using angular measurements is compass survey. Very simple question. 1 and 2 are correct, third is wrong. Why third is wrong? The load carrying capacity of vehicles will be increased when if the limiting gradient is continued for a long distance. Load carrying, see, ரொம்ப ஸ்டீப் ஆயிரும். நீங்க பெங்களூர் டு மதுரை எல்லாம் போறீங்கன்னு வைங்களேன், தொப்பூர்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அங்கெல்லாம் இதுதான் பிரச்சனை. எக்ஸசிவா வந்து ஸ்லோப் கொடுத்துருப்பாங்க. ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் வர்றப்போ வந்து அவங்களால வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாம இட் லீட்ஸ் டு ஆக்சிடென்ட். Portion of land on either side of the formation width
of a road are known as road margins. Note it down. Next, you just note this option. Okay, இந்த scalene triangle லாம் வந்து repeat ஆயிருக்கு பாருங்க திருப்பி. Okay, 4 is the option. Note it down. 182. Dash is used for sighting the object and drawing the rays of plane table surveying. Plane alidate. இதுவுமே surveyingல எல்லாம் repeat ஆன question. 183. Dash operation. The tabletop is made truly horizontal. Leveling. Note it down. Next, assertion reason. Total station are equipped with dual axis compensator. Total station automatically corrects both horizontal and vertical angles for any deviation in the plumb line. Option C is correct answer. Both A and R are true and R is a correct explanation of A. Such kind of questions are very tricky. Okay, you have to be very careful. Next, standard trimmed size of drawing. திருப்பி ஏன் ஒரே கொஸ்டினே வேற மாதிரி கேட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. வேற மாதிரி கூட கேட்கல, அதே கொஸ்டினே அப்படியே கேட்டிருக்காங்க. Note it down. The use of clinograph, again, to draw inclined line at any angle. Term that the surface which is normal to the direction of gravity at all points is level surface. Note it down. Name leveling which uses atmospheric pressure to find the elevation is barometric leveling. Okay, you know that. The art of determine the relative heights and various points measure are called leveling. Leveling la edho paathutom, but thirupi leveling oda definition mattum ketirukanga. The minimum required satellite to be observed to solve by GPS is 4. Okay, correct. So flight la pogumbodhu vandu andha position edukkiradhanaala it is 4. Fine. Next is dash is a survey standard used for use in cartography, geodesy, navigation including GPS, world geodetic system. Just note it down. Next is the orbital height for GPS is 20,180 kilometer. Orbital height. The type of tape length is elongated when stretched and shortens by sagging in wind weather is called metallic tape. Note panikkenga. Just note it down. Metric chain of 20 meter length, they have 100 links with tallies at every 2 meter. Each link is of 0.2 meter is metric chain. Dash is commonly used for measuring offset. Metallic tape. Again, metallic tape வேற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. Next, faculty temperature and pressure measurements occur by which source of error in EDM is personal. Total station for movement of the bubble in spirit level is methanol. Okay, very good question. Very basic question also. The formula of the principle of EDM is velocity is equal to distance by time. Very simple. EDM பத்தி வேற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க சர்வேயிங்ல, but here it is simple. Nature of earthwork, if the ground level is less than the formation level is earth filling. Common, பள்ளமா இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணுவோம்? தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா அது இன்னும் கிளியரா இருக்கு பாருங்க. Why the alignment of road should as straight as possible, which ensure higher speed to the traffic. But ஃபுல்லா வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருந்தாலும் இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு. டிரைவர் வந்து தூங்கிடுவாங்க, அந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. அதனாலே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓரியன்டேஷனை கொஞ்சம் மாத்தி வச்சிருப்பாங்க. நீங்க சத்தியமங்கலம் ரோடெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சத்தின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த சைடு எல்லாம் போனீங்கன்னா ஃபுல்லா சுத்தி தான் இருக்கும். ஓகே, ஃபைன். See, we are very glad that we have completed both the discussions. டிஸ்கஷன்ங்கிறத விட நான் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் தான் சொன்னேன், அது எனக்கே தெரியும். பட் ஏன்னா சர்வேயிங்ல கொஞ்சம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம், இதுல வந்து டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருந்தனால கம்மியா நான் முடிச்சிட்டேன். இன்னும் நல்ல டிஸ்கஷன் வேணும்னா ப்ரீவியஸா நாங்க பண்ணதெல்லாம் போய் பாருங்க. சர்வேயிங்கே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கோம். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு திருப்பி இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. அண்ட் எஸ்எஸ்சி வந்து இப்போ 14, 15, 16 இருக்குல்ல, அதுக்கு இப்போ வீடியோஸ் எல்லாம் போடுறோம். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு போய் எக்ஸாம் எழுதுங்க. உங்களால எவ்வளவு எழுத முடியுதுன்னு பாருங்க. இதெல்லாம் ஃப்ரீ ரிசோர்ஸா உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம், நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மந்தே வந்து 2021ல வந்து புது பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்றோம் எஸ்எஸ்சிக்குன்னு. பட் அது எஸ்எஸ்சிக்குன்னு சொல்ல முடியாது, ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச்ன்னு நாங்க வி நேம்டு இட் அஸ் ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச். பிகாஸ் அதுல நீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணலாம், எஸ்எஸ்சி கிளியர் பண்ணலாம், any exam related to civil engineering you can clear. You will be in a better position to clear that. Full நம்பிக்கையோட எதை பத்தியும் யோசிக்காம, நாங்க 10-year old institute, ஸோ ரொம்ப நீங்க குழப்பிக்காம வந்து ஃபுல்லா உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க. நாங்க கொடுக்குற மெட்டீரியல் ஒரு ஒயிட் புக் கொடுப்போம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்றதுக்கு, அது பிளஸ் எங்களுடைய செஷனை ஃபுல்லு பார்த்துட்டு அப்புறம் ஷார்ட் நோட்ஸ் நீங்க எடுத்துட்டு அப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எல்லாம் போய் சால்வ் பண்ணிட்டு அப்புறம் திருப்பி ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்து படிச்சு பாருங்க. அப்படி ஒரு யூனிட்டையும் நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க கிளியர் பண்றதை யாராலையும் தடுக்கவே முடியாது. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஆல். நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க.
நீங்க லைக் பண்ணல இல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அதை கண்டிப்பா பண்ணுங்க, so that you can watch our future videos. So தேங்க்யூ. டெலிகிராம் சேனல் இருக்கு, அதுலயும் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க. அதுல ஃப்ரீ சோர்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, உங்களுக்கு வேற என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணணும், ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா வந்து நம்பர் வந்து டிஸ்பிளே ஆயிட்டு இருக்கு, அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. We are always at your service. So thank you all.